If I can pick one reason that why we are doing this is that everything that I know now, I wish I knew 20 years ago. That could really change everything in my life. Also wir sind Shabnam und Antje, wir sind the Voice of Menstural Health. Und was wir eigentlich ins Leben rufen wollen, ist, wir wollen Themen rund um die Frauengesundheit eine Bühne bieten und eine Bühne geben. Und haben halt gemerkt, es gibt noch so viele Wissenslücken rund um die Themen, was die Frauengesundheit angeht. Und wollen eben über die Menstruation bis zur Masturbation sprechen. Denn das ist so wichtig und essentiell für die Gesundheit von Frauen, dass sie Bescheid wissen über ihren Körper. Und leider fehlt dieses Wissen noch komplett. Und nicht mal Mediziner geben genau dieses Wissen weiter. Und da wollen wir eigentlich Experten mit Frauen, aber auch darüber hinaus anderen Personen verknüpfen und über diese Themen sprechen. Yeah, we started this project together. At the beginning, it was we just wanted to have a brand. We just wanted to have some products for female health. But then, little by little, we understood there is a huge demand and huge need for women to talk about many different subjects, because actually the knowledge it's so little that the knowledge about our body, the knowledge about our menstruation, sex, and everything around that. And every time we started to talk with different people, like in yoga festival, when the people came to our shop, we understood that there is something much bigger than all of us is going on, and we have to address that. And that was the thing that drives us every day. They see this shine in the eye of girls and ladies and women who comes here, and they learn something new about their body, that they can use it, and that can substantially change their life. So that's actually the motivation. Ja, ganz oft werden ja Schmerzen auch normalisiert oder du hast eine Periode, es ist halt normal, Schmerzen zu haben zum Beispiel. Und das ist halt gar nicht so. Also es sollte nicht normalisiert werden, sondern da sind Gründe hinter. Und hätte ich schon früher gewusst, als Mädchen gewusst, okay, ich fühle mich heute vielleicht nicht gut, weil ich in der Lutealphase bin ich trauriger oder so. Und dieses Wissen fehlt total. Und die Hormone beeinflussen vor allem Frauen eben während des gesamten Lebens hinweg, ob es jetzt Menarche ist oder in die Wechseljahre geht. Und doch wird das noch stigmatisiert. Und doch gibt es keine Lösung, zum Beispiel auch am Arbeitsplatz dafür, für Frauen in den Wechseljahren, für Frauen, die ihre Tage haben. Wir müssen immer funktionieren. Ja. Und da wollen wir einfach drüber nachdenken und in den Austausch gehen. Was kann man da machen? Welche Formate können wir gemeinsam schaffen, um da wirklich was zu bewegen, was zu verändern und ein Movement für mehr Frauengesundheit ins Leben zu rufen? The meetups, actually the events that we want to do is mostly to bring women and experts together in a round. Actually, the topics that we want to focus on, as Antje just said, we want to cover from menarche to menopause and even beyond. Because, for example, masturbation, there was a taboo thema still in many countries, and it's always associated with some kind of feeling of shame and guilt, and this kind of thinking should be washed off. We shouldn't forget that we are living in Germany, in Berlin, and we are already in some kind of a bubble. Imagine what is going on in other countries that these topics are even more stigmatized and more taboo than here. So actually it's on every of us, on every woman, to disseminate this knowledge, to push this movement, to push this knowledge forward, because body literacy shouldn't be some kind of privilege, should be normal, shouldn't be an exception, should be a normal routine. It should be like that. And actually the stories that we tell is what makes our culture. So when we start to tell different stories about menstruation, about masturbation, about menopause, definitely the culture will change. Ja, und dadurch, dass halt so wenig über Themen gesprochen wird oder Sachen normalisiert werden, im gesamten Frausein eigentlich, entsteht eben so viel Unsicherheit, und letztendlich wollen wir diese Unsicherheit irgendwie abbauen, weil es darf keine Unsicherheit dort entstehen im Prinzip. Das darf nicht passieren, weil Frauen müssen über ihren Körper Bescheid wissen, und zum Beispiel, ich habe heute meine Tage zum Beispiel, yay. Und
habe immer ein bisschen entzündete Augen. So, das weiß ich aber erst, seitdem ich meinen Cycle tracke und merke, okay, das ist voll ein Muster, weil die Menstruation ist eben ein Entzündungsprozess im Körper und deswegen kann ich mir das erklären. Und wo docke ich an? Das ist auch nicht normal, aber wo muss ich andocken? Okay, ich muss die Entzündung im Körper eben angehen, ne? Und genau das zu schaffen, das Verständnis zu schaffen, das ist das Ziel. Und Experten und Personen zusammenzubringen und über Themen zu sprechen. Ich meine, wir sind auch nicht über alles Experten, wir wissen nicht alles, aber eben genau diesen Austausch zu schaffen und dafür eine Bühne zu bauen, das ist unser Ziel. The project that we want to do in the future, one of them is, which I'm very much looking forward, is do-it-yourself home remedies with plants, with like medicinal plants for female health. That is one of the subjects that it's definitely coming up in the form of like do-it-yourself workshops, but we also have like topics that older ladies with younger girls can sit and talk about their menstruation stories, what they think when they think of menstruation, what they've gone through from menarche to menopause, and I think these kind of stories we need to hear. We need to hear them. We should create a culture that everybody be open, be happy, and be some kind of proud of having this beautiful process in the body, because actually that's the sign of a healthy body, of the healthy functional body. We talk a lot about like changing the culture, changing how society thinks, and that start, as I said, that start with the stories that we tell about ourselves and the story that we hear. So imagine, every month my body is going through a beautiful cycle, and each month my body sends a signal to me, hey lady, you are ready for getting pregnant. So you are ready for having a baby inside you. And with the born of each baby, when each baby comes to this world, he or she bring a new hope for the whole humanity and the whole world actually. And what is more beautiful and empowering than that? I mean, if that's not a superpower, I don't know what superpower is. I'm so grateful that we had this chance to do this series with FUNKE Digital Media. I'm really happy about that. And the upcoming videos, we want to have a short blick through different life stages of a woman, from menarche to menopause and beyond. We have one special content about masturbation, but yeah, that's what is coming. We're gonna talk about menarche, we're gonna talk about menopause, pregnancy, and menstruation, which is very important, and our focus actually is on menstrual health. Und das Schöne ist, was ich total toll finde, ist, dass wir wirklich eine Frau aus dem Leben haben, die eine echte Geschichte erzählt, und dann noch die Expertenmeinung von Dr. Mandy Mangler. And that is my story. What is your story? So yeah, tell us what is your story about your menstruation, your menopause, because all of these phases are these beautiful transition life phases, and each of them are empowering in their own way. Yeah. Yes. Yes, we can. Yes, we can. Yes.